வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம இப்போ கைனமேட்டிக்ஸ் மிஷினரியில் கியர் ட்ரெயின் பற்றி பார்ப்போம். கியர் ட்ரெயின், டூ ஆர் மோர் கியர்ஸ் ஆர் மேட் டு மெஸ் வித் ஈச் அதர் டு டிரான்ஸ்மிட் பவர் ஃப்ரம் ஒன் ஷாஃப்ட் டு another ஷாஃப்ட். such a combination is called கியர் ட்ரெயின் ஆர் ட்ரெயின் ஆஃப் toothed wheels. அதாவது ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கியர்களை ஒன்றோட ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஷாஃப்ட்லேருந்து இன்னொரு ஷாஃப்ட்டுக்கு பவர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோன்னா தட் இஸ் கால்டு கியர் ட்ரெயின். இது ஒரு ஷாஃப்ட்டு, இது ஒரு ஷாஃப்ட்டு. இந்த ரெண்டு கியரையும் ஒன்றோட ஒன்று மெஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். மெஷ் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா இதுலேருந்து இந்த ஷாஃப்ட்லேருந்து இது டிரைவிங் ஷாஃப்ட்னு வச்சுக்கிட்டோம், இது ட்ரிவன் ஷாஃப்ட்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த ரெண்டு ஷாஃப்ட்டுக்கும் பவர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோன்னா தட் இஸ் கால்டு கியர் ட்ரெயின். டைப்ஸ் ஆஃப் கியர் ட்ரெயின்: சிம்பிள் கியர் ட்ரெயின், காம்பவுண்ட் கியர் ட்ரெயின், reverted கியர் ட்ரெயின், epicyclic கியர் ட்ரெயின். ஸ்பீட் ரேஷியோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணால் ஸ்பீட் ஆஃப் டிரைவர் கியர் டிவைடட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரிவன் கியர் which is equal to number of teeth on driven gear divided by number of teeth on driver gear. இங்கே driver gear வரணும், இங்கே driven gear வரணும் மேலே. நெக்ஸ்ட்டு ட்ரெயின் வேல்யூ. இந்த ட்ரெயின் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 by ஸ்பீட் ரேஷியோ, தட் இஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ஸ்பீட் ரேஷியோ. ஸ்பீட் ஆஃப் driven gear divided by speed of driver gear which is equal to number of teeth on driver gear divided by number of teeth on driven gear. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது N1 வச்சுக்கிறேன், ஸ்பீட் ஆஃப் கியர் 1. இது N2, ஸ்பீட் ஆஃப் கியர் 2ன்னு வச்சுக்கிறேன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டீத் ஆன் கியர் 1 T1 வச்சுக்கிறேன், நம்பர் ஆஃப் டீத் ஆன் கியர் 2 T2 வச்சுக்கிறேன். இப்போ ஸ்பீட் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா N1 டிவைடட் பை N2 which is equal to T2 டிவைடட் பை T1 இருக்கும். இதே ட்ரெயின் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா N2 டிவைடட் பை N1 which is equal to T1 டிவைடட் பை T2 இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு சிம்பிள் கியர் ட்ரெயின். சிம்பிள் கியர் ட்ரெயின் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கியரை ஒன்றோட ஒன்று மெஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒரு ஷாஃப்ட்லேருந்து இன்னொரு ஷாஃப்ட்டுக்கு பவர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு கியரை மெஷ் பண்ணியிருந்தோம்னா தட் இஸ் கால்டு சிம்பிள் கியர் ட்ரெயின். சிம்பிள் கியர் ட்ரெயினில் ஸ்பீட் ஆஃப் டிரைவர் கியர் இஸ் N1, ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரிவன் கியர் இஸ் N2, நம்பர் ஆஃப் டீத் ஆன் டிரைவர் கியர் இஸ் T1, நம்பர் ஆஃப் டீத் ஆன் ட்ரிவன் கியர் இஸ் T2. ஹியர் டிரைவர் கியர் கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா ட்ரிவன் கியர் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ ஸ்பீட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு N1 டிவைடட் பை N2 which is equal to T2 டிவைடட் பை T1 இருக்கும். தட் இஸ் N1ங்கிறது ஸ்பீட் ஆஃப் டிரைவர் கியர், N2ங்கிறது ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரிவன் கியர், T2ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டீத் ஆன் ட்ரிவன் கியர், T1 இஸ் த நம்பர் ஆஃப் டீத் ஆன் டிரைவர் கியர். இதே ட்ரெயின் வேல்யூ இதுக்கு அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்கும். N2 டிவைடட் பை N1 which is equal to T1 divided by T2, that is number of teeth on driver gear divided by number of teeth on driven gear which is equal to speed of driven gear divided by speed of driver gear. Next this is also simple gear train. Simple gear trainல இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 கியர் இருக்குது. So first one is the driver gear, second one is the idler gear, third one is the driven gear. N1 is the speed of driver gear, N2 is the speed of idler gear, N3 is the speed of driven gear, T1 is the number of teeth on driver gear, T2 is the number of teeth on idler gear, T3 is the number of teeth on driven gear. Speed ratio is equal to N1 divided by N2, that is இது வந்து டிரைவர் கியராக இருக்கும், இது ட்ரிவன் கியராக இருக்கும். ஐட்லர் கியர் இஸ் ட்ரிவன் கியர். ஸோ N1 டிவைடட் பை N2 இன்டூ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐட்லர் கியர் டிரைவர் கியராக இருக்கும், இது ட்ரிவன் கியராக இருக்கும். ஸோ N2 டிவைடட் பை N3 which is equal to number of teeth on gear 1 T2 divided by T1. ஸோ இது வந்து number of teeth on gear T2 divided by T1, number of teeth on gear 1 into T3 divided by T2. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோம், N2 கேன்சல் பண்ணோன்னா எனக்கு N1 divided by N3 which is equal to T3 divided by T1 இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ரேஷியோ ஃபார் idler gear, simple gear train with idler gear. Next, train value.
இதுக்கு அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்கும். ஸோ n3 டிவைடட் பை n1 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு t1 டிவைடட் பை t3 இருக்கும். இதே போல் எத்தனை ஐட்லர் கியர் வந்தாலும் அந்த ஐட்லர் கியரை n1 டிவைடட் பை n2 இன்டூ n2 டிவைட் பை n3 இன்டூ n3 டிவைடட் பை n4 அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டோம்னா இந்த கியர் ட்ரெயினுக்கு வந்துடும். ஸோ அதே போல் t2 டிவைடட் பை t1 இன்டூ t3 டிவைடட் பை t2 இன்டூ t4 டிவைடட் பை t3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா எனக்கு எல்லாமே கேன்சல் ஆகும்போது இங்கே வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பீட் ரேஷியோ n1 டிவைடட் பை n4 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு t4 டிவைடட் பை t1 இருக்கும். அதே போல் ட்ரெயின் வேல்யூ n4 டிவைடட் பை n1 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு t4 டிவைடட் பை t1 டிவைடட் பை t4 இருக்கும். This is for this gear train. சார் இந்த ஐட்லர் கியரோட பர்பஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐட்லர் கியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ஷனை ஆஃப் ரொட்டேஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காகவும் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியர் வந்து கிளாக் வைஸ் ஆக்சல் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா இங்கே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆக்சல் ரொட்டேட் ஆகும். இதே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் கியர் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகுது, ஐட்லர் கியர் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும், திரும்பவும் ட்ரிவன் கியர் வந்து கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காகவும் ஒன் மோர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஐட்லர் கியர் இஸ் த சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ட்ரிவன் கியருக்கும் டிரைவர் கியருக்கும் அதிகமாக இருக்கும்போது அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐட்லர் கியரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸை ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஐட்லர் கியர். நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் கியர் ட்ரெயின். காம்பவுண்ட் கியர் ட்ரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கியர் இஸ் த டிரைவர் கியர், லாஸ்ட் கியர் இஸ் த ட்ரிவன் கியர். தட் இஸ் கியர் 1 இஸ் த டிரைவர் கியர், கியர் 6 இஸ் த ட்ரிவன் கியர். இந்த ரெண்டு கியருக்கும் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காம்பவுண்ட் கியர் இருக்குது. காம்பவுண்ட் கியர் இஸ் நத்திங் பட் ஒரே சாஃப்டில் ரெண்டு கியர் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு காம்பவுண்ட் கியர். ஸோ கியர் 1 கியர் 2 ரெண்டு மெஸ் ஆகிருக்கு. கியர் 2வும் கியர் 3யும் காம்பவுண்ட் கியர், கியர் 3யும் கியர் 4 மெஸ் ஆகிருக்கு. கியர் 4ம் கியர் 5ம் காம்பவுண்ட் கியர், கியர் 5ம் கியர் 6ம் மெஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ எப்படி பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகும், ஸ்பீட் ரேஷியோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா n1 n2 n3 n4 n5 n6 is the corresponding speed of the gears. t1 t2 t3 t4 t5 t6 is the corresponding teeth, number of teeth on the gears. Speed ratio பொறுத்த வரைக்கும் already we know speed of driver gear divided by speed of driven gear. Here gear 1 gear 2 மெஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ n1 divided by n2 into இங்கே n3யும் gear 3யும் gear 4 மெஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ n3 divided by n4 into gear 5ம் gear 6ம் மெஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ n5 divided by n6 is equal to speed ratio வந்து பார்த்தீங்கன்னா number of teeth on driven gear divided by number of teeth on driver gear. ஸோ driven gear பொறுத்த வரைக்கும் t2 divided by t1 into t4 divided by t3 into t6 divided by t5. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் கியர் 2 which is equal to speed of gear 3, that is n2 is equal to n3 இருக்கும். ஏன்னா ரெண்டு ஒரே சாப்பில் இருக்குது, ஒரே சாப்பில் வேறு வேறு ஸ்பீட் இருக்காது. ஸோ n2 n3 ஒரே ஸ்பீடில் இருக்கும். அதே போல் ஸ்பீட் ஆஃப் கியர் 4ம் 5ம் ஒரே ஸ்பீடில் இருக்கும். ஸோ n4 is equal to n5, ஏன்னா இது ரெண்டுமே காம்பவுண்ட் கியர். ஸோ இது ரெண்டுலையும் கேன்சல் பண்ணும்போது n2 n3யும் சேமாக தான், n2 n3 கேன்சல் பண்ணிடலாம், n4 n5 கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ ஸ்பீட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு n1 divided by n6 is equal to t2 divided by t1 into t4 divided by t3 into t6 divided by t5. அதாவது ஸ்பீட் ஸோ ஸ்பீட் ரேஷியோ speed of driver gear divided by speed of driven gear is equal to product of number of teeth on driven gear divided by product of number of teeth on
driver gear. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2, 4, 6 is the driven gear, 1, 3, 5 is the driver gear. Next, train value. Train value TV is equal to N6 divided by N1, which is equal to T1 divided by T2 into T3 divided by T4 into T5 divided by T6 இருக்கும். So that is train value is equal to speed of driven gear divided by speed of driver gear, which is equal to product of number of teeth on driver gear divided by product of number of teeth on driven gear. Next, reverted gear train. Reverted gear train is also a compound gear train. Reverted gear train பொறுத்த வரைக்கும் axis of the driver gearum axis of the driven gearum coaxial இருக்கும். So that is called reverted gear train. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா speed ratio. So 1, 2 ரெண்டு மிஸ் ஆயிருக்கு. அதே போல் 3யும் 4 மிஸ் ஆயிருக்கு. 2ம் 3யும் காம்பவுண்ட் கியர். ஸோ N1 divided by N2, that is speed of gear 1 divided by speed of gear 2, which is equal to N3 divided by N4, which is equal to T பொறுத்த வரைக்கும் T2 divided by T1 into T4 divided by T3. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியர் 2ம் 3யும் காம்பவுண்ட் கியராக இருக்குது. ஸோ ஸ்பீட் வந்து காமனாக இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா N2ம் N3யும் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ N1 டிவைடட் பை N4 இஸ் ஈக்குவல் டு T2 divided by T1 into T4 divided by T3. So speed ratio, speed of driver gear divided by speed of driven gear is equal to product of number of teeth on driven gear divided by speed of product of number of teeth on driver gear. So this is the speed ratio. So train value பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்கும். So train value is equal to N4 divided by N1, which is equal to T1 divided by T2 into T3 divided by T4 is equal to speed of driven gear divided by speed of driver gear, which is equal to product of number of teeth on driver gear divided by product of number of teeth on driven gear. நெக்ஸ்ட்டு எபிசைக்ளிக் கியர் ட்ரெயின். எபிசைக்ளிக் கியர் ட்ரெயின் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கியர் மேலே இன்னொரு கியர் ரொட்டேட் ஆகும். லைக் சிம்பிள் கியர் ட்ரெயின் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கியர் வந்து இன்னொரு கியர் வந்து வேறு வேறு ஷாஃப்டில் இருக்கும். ஸோ பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கும். எபிசைக்ளிக் கியர் ட்ரெயின் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கியர் மேலே இன்னொரு கியர் பை த சப்போர்ட் ஆஃப் ஆர்ம் பவர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் எபிசைக்ளிக் கியர் ட்ரெயின் ஆர் சன் அண்ட் பிளானட் கியர் ட்ரெயின் சொல்லுவோம். சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்.
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.